Good evening. Today, knowledge sharing session number 26, organized by Bangladeshi engineers and architects worldwide. The topic is how to select a portable fire extinguisher for your building. The speaker is Engineer Mohammed Al-Emran Hossain, PE, Lead AP, BD+C, President of Bangladesh Green Building Academy. Also, there is our Honorable Chief Guest, Engineer Mohajjam Hossain, Honorable Advisor of Bangladesh Engineers and Architect and President of Bangladesh Association. We also attended here. And at end of the session, Engineer Mohajjam Hossain will deliver the speech. Now I'll invite Fatin Ilham Sinan to deliver the short biography of Engineer Imran. Fatin, you can start. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Today I'll read the short biography of Engineer Muhammad Al-Emran Hossain. As a mechanical practice engineer, PE, Muhammad Al-Emran Hossain has a solid background in air conditioning and refrigeration. His career has been devoted to perfecting MEP design, especially in the context of commercial and industrial building infrastructures, driven by a desire for perfection. He passed BSc in Mechanical Engineer 2002 from Ruwat and an MSc in Mechanical Engineering from Buat in 2005. His consulting raises the bar for electrical and fire safety in RMG companies in compliance with DIFE, BEVA, EPV laws and the Accord Alliance, ILO, RSC requirements. His work is centered on safety, particularly in industrial settings. As an electromechanical trainer, he has imparted information to prospective professionals in the field, honing his capacity to effectively express intricate technical issues known in the RMG businesses. For his designs of industrial machinery or process layouts, he has broadened his horizons in the last 10 years by teaching green building techniques and emphasizing sophisticated energy modeling using software that is acknowledged in the field. He can combine his knowledge and environmentally responsible MEP design with active participation in national green building programs. In the early part of his career, he worked for prestigious organizations including PWD, Roads and Highway Department, FSCD, and CTTC as a respected MEP and fire safety trainer/educator. His work encompasses MEP design, consultancy, training, and sustainability advocacy, all driven by dedication to quality, innovation, and safety in mechanical engineering and building infrastructure. He is still dedicated to influencing laws about electrical and fire safety, pushing green building programs, and adding to the developing profession of MEP design. Thank you. Thank you very much, Fatin Ilham Sinan, grade 11, International School of Shoifat, for delivering the short biography of Engineer Imran. Now I saw that our honorable advisor and special guest, Engineer Monirujjaman Mohan Sarkar, also attended. And at the end of the session, Engineer Monirujjaman Mohan Sarkar, honorable advisor, will deliver the speech. Now you know that our presentation time is almost 1 hour, and after that 30 minutes question and answer. Everybody is requested to ask the question relevant to the topic today and to know the information or share the information. Okay, everybody is requested. Now, Engineer Imran Hossain, you are requested to start your presentation, and good luck. Assalamu alaikum. Now I am audible? Yes, Imran, it is audible. Okay, thank you so much. So today's topic is so delicate and so most important in the modern era. So how to select portable fire extinguisher for your building. So now I discussing the first one, the classification of hazards. So as per NAP 10, we have classification 3 types of hazard: low hazard, ordinary hazard, and extra hazard. What is the definition of low hazard? That means light hazard. A class A combustible furnace and the total quantity of B class flammable typically expected to present less than 1 gallon in any room or area.
So where the 1 gallon and B class fuel is existing, that's called a light hazard. What is the ordinary hazard? The B class fuel will be more than 1 gallon and less than 5 gallon. That's called ordinary hazard existing in the room on our premises. So third one is the extra hazard. So it will be an extra hazard when B class fuel will be existing in the premises in the area where the total amount will be more than 5 gallon of B class fuel. That's called extra hazard. So this definition is as per NFP 10. So now come to the second point is the fire triangle. So most of the people know how to how to start the fire is a 3 triangle angle. Number 1 is the heat. It will be existing the heat, fuel, and oxygen. Also, we need the ignition. So if you getting 3 together, heat, fuel, oxygen, but the missing in ignition, it will not start the fire. So heat is the least ignition temperature, and fuel the combustible material of heat for the fire, and oxygen to sustain combustion. So fire is the chain of reaction. So always you remember fire is converted solid or liquid. If you convert to gaseous phase, then call it the fire. Now come to the fuel classification. So as per NFP 10, the fuel classification are A class fire, that means combustible wood, cloth, paper, plastic, and trash. When it burn, it make a ash. That ash. Emran, slide গুলো কি প্রেজেন্টে আসছে? স্লাইড গুলো তো আসছে না মনে হচ্ছে। এখন আসছে। Thank you. Thank you. Okay. So when you burn the combustible wood, cloth, paper, and plastic trash, it make a ash that calls A class fuel. The B class fuel is B class means barrel, which is put on the barrel. It will be liquid or gasoline, or it is a gaseous form. So B class fuel will be inside the barrel. C class will be converted in the current. When the current flow any material and other media, that's called the C class fuel, like is a computer, fax machineries, lab equipment, etc. D class is a dynamic effect. So when the material started the fire, like is a magnesium, lithium, titanium, aluminum, it make a like as a dynamic activity. So that's called dynamic effect. So it's called the D class fuel. Number 5th is a K class. K class means a kitchen fire. That means kitchen have the 2 types of fat is there. Is the animal fat, another is the vegetable fat. When these 2 fat started the burn, it called the K class fuel. So this is the all the information as per the NFP 10. Now come to the EN3, that means European standard. So European standard is different than NFP standard. So A class is the same. B class is broken into 2 subsidiary. One, B means flammable liquid, C means in gases. So D is the same, and F is a cooking material. That means it converted K to F. And also the E class means electricity. What is the electricity flow? The class is electricity. So that is the EN3 standard. Now come to the in the market, how many types are extinguisher in existing in Bangladesh or around the world? Number 1 is the water class. That means if the extinguisher inside the water will be there, this A class extinguish the fuel. Number 2 is the carbon dioxide. That's working for the class B and C. So you can always remember the fuel class, the class B and C. And third number, multi-purpose dye-chemical. That means calls ABC, BC, and DC. Foam-based chemical, class B. And also the 5th extinguisher with the wet chemical, that class A and K. K means kitchen fire, and A means A class fire. So when you purchase a portable extinguisher, there is the labeling in the inside the extinguisher. There is the few words is insert in the top of the cylinder, where the written 21A, 144B, C, D, and 40F. What is the meaning that? The meaning that 1A means 1.25 gallon water equivalent, it will be warm. B means 1 SFT, square feet area will be covered, the B class fuel. 1F means 1 liter oil. That means
vegetable oils or animal oils. So another issue, so when you are sending your extinguisher to testing lab, the testing lab will be prepared for the testing how much the respect of wood creeps inches or wood panel feet. So or XLS LBS consider. So if you consider the 10A category of the extinguisher, that will be wood creeps, it will be 48 inch, 48 inch, 48 inch. If you consider in wood panel feet, 17 feet and 17 feet, and in total weight of the accelerator, consider 36 lbs pound. So suppose you consider one sample, fire extinguisher rate is UL7, UL711 and UL299. So this is a rating of the one of the extinguisher who is going to the test for the testing lab, 21A, 144B, C, D, and 40F. So example, if you 21A, it will be 21 into 1.25 gallon equivalent. That means 100, almost 105 liter water equivalent. Sorry, 100 liter water equivalent. Or consider the 1A rating, it will be 8 feet by 8 feet panel. So now come to the when you purchasing and how to identify your portable extinguisher. So when you purchasing or going to the purchase one extinguisher, there is a different type or color coding is there. So if the extinguisher is color is in red color, it will be the water, that means A class extinguisher. So it is a fence green, we call dry powder, that means ABCD powder. It will be fence green color in border on the portable extinguisher. Okay, cream color, it will be foam type extinguisher. If the black color, it will be carbon dioxide, and yellow color, it will be demark. It is a demark in D class portable extinguisher. Now come to the what type of extinguisher, how to work this one. So class A, fire only. So if you consider class A, so you can extinguish in fire A class only. So it will be 2.5 gallon water to 150 to 170 psi up to 1 minute discharge time. Has pressurized gas allowed to visual check. Also you working in 30 to 40 feet maximum effective range. And also extinguished by cooling burning material below the ignition point. When the one class A class fire is going to the extinguishing, this extinguishing method will be the cooling the fuel, and it make it the fuel class the below the flash point. The flash point is that point where the fire is started. So one A class extinguisher will be working is like as a cooling agent and taking the heat element from the fire. Next one is the carbon dioxide. Carbon dioxide is basically working in B class and C class fuel. So it will be 2.5 to 100 pound carbon dioxide gas at the 150 to 200 psi. That means 8 to 10 second discharge time. That means when you pressurize the first time, it will be take 8 to 10, 20, 30 seconds for discharge all the carbon dioxide. So has no pressure gas, it capitally verified in the weight. So also it affecting range is 3 to 8 feet, extinguished by smothering burning material. So displace the oxygen. So already I have discussing triangle where is the oxygen, fuel, and heat is there. So this extinguisher remove the oxygen from the fuel. So they are blocking the same reaction. That's why the fire is stopped. Number third, the multi-purpose dry chemical powder that calls A, B, or C fires or on campus mostly class A, B, C. So it will be 22.5 to 20 pound dry chemical. It will be 52 to 100 psi, and also it will total discharge time will be 8 to 25 seconds. So has pressure gauge to allow visual capacity check. So this extinguisher has the pressure gauge, so you can easily identify where the pressure inside the ABCD powder. Also, it will be working in 50 to 20 feet maximum effective range. It also extinguishing method is smothering. Now come to the different type of fire, that's class D fire. So always D class fire is put down in especially laboratory and other area
where the material, especially the aluminum, titanium, magnesium, lithium, zirconium, sodium, and other potassium also. So it will be the D class. Already you understand the yellow color is will be mentioned there. So it is effective length is 6 to 8 feet, maximum effective length. Also, it is working method is cooling and smoothing system. Now, another one is a class weight chemical. It called A and K class. So it will be 1.5 gallon or store pressure maximum chemical extinguisher is 12 to 14 bar, and also it will be discharge time is 40 seconds. So the effective length is 12 to 10 feet, and also it is working as a cooling media. So disadvantage and weight chemical fire in extinguisher, especially the solution inside the weight chemical fire extinguisher is alkaline. So this means that it could be corrosive some metals, especially aluminum. So eye and skin could become irritated when used. So prompt cleanup is highly recommended. So a weight chemical fire extinguisher must not be used in electrical fires. So we remember the weight chemical is not working for the electrical purpose. That means C class. So when the extinguisher is used, the potassium spray out in the fine mist, which can react with the fat and oils. So especially this create a soapy layer. So surface with the smothering cooling and extinguish the fire. So weight chemical is for animal fats and vegetable fats for using, not for electrical fire. So we remember weight chemical is weight extinguisher not using for the electrical fire. Now what is the major anatomy of the fire extinguisher? They have the body, the discharge orifice, discharge nozzle, dead plate, carrying handle, a pressure gauge, and also discharge hose, discharge lock pin and seal, and discharge lever. In the modern, there is this is ABCD powder and carbon dioxide is the 100 years older extinguisher. Now in a modern situation, there is a different type of fire extinguisher in the market. So most of them are so day by day the popular. Most of them are aerosol based PP portable fire extinguisher. So especially this one is the environment friendly, who are the environment take care, and also the human inhaling position is very good for this type of extinguisher. So if you extinguishing carbon dioxide and ABCD powder, that will be harmful for the human body and other things also, especially the animal. But if you consider an aerosol based fire extinguisher, it is not harmful, not so much harmful for the human body and also animal. So this also very less weight and also it easy for using. Now chemical composition of portable fire extinguisher. If you consider A class fire, the extinguisher rating will be 4A, 10A, and 13A, and 21 and 34A. So it will be required in approval like the BSTI, ISO, TUV, BP, NFPA, and ISO, also ULFM also. So also there are different type of third-party body is there, like international, like the CE, LPCB, UL, FM, and BSTI. Also, this will be standard will be EN3 or BS 5306. So chemical composition of portable fire extinguisher. What are 5 extinguisher? We have safety clip, pressure gauge, discharge hose, spray nozzle, siphon tube, water, gas cartridge, high pressure cylinder, no person layer of cam handle. So chemical composition of PP like is AFFF foam extinguisher, chemical and mechanical foam. There are 2 types of chemical using. One is the chemical foam type, another is the mechanical foam type. So chemical foam extinguisher is now banned for the ship because of the poison effect of the gas can create. So it makes the poison gas. That's why chemical foam type extinguisher not using in the modern day. So now more popular is the mechanical foam type of user. So that's also there are 2 types of another foam. So we are not discussed today. So we have the another session only the foam type extinguisher, how to mitigate and how to calculate and other things also. So I hope if you have time in getting later, we can propose, we can discuss about this method. So another issue is the chemical composition of PP that called dry powder extinguisher. What will be high that called, and another name is a DCP fire extinguisher. So it will be handle, safety pin, handle, pressure gauge, tube,
gas canister, dry chemical powder, and discharge hose. So most of the cases, dry powder we have using propellant. That means the carbon dioxide or sometimes air or nitrogen gas. So most of the cases we are infilling in a propellant as a nitrogen gas, which carry out the ABCD powder and extinguish the fire. So what is the difference between ABC powder, BC powder, and dry powder extinguisher? So in modern ABCD powder extinguisher, we have the chemical composition like as monoaluminum phosphate. So ABCD dry powder chemical, it consists in monoaluminum phosphate, it's 60 to 90%. Ammonium sulfate, it will be 20 to 35%. Magnesium aluminum silicate 1 to 5%. Tricalcium phosphate 1 to 5%. Silica gel 0 to 3%. Methyl hydrogen phospholine is 0.1%. Yellow pigment. So most of the people understand when discharging the ABCD powder, we check the yellow color. This yellow pigment is the mixing with the ABCD powder. That's why the ABCD powder color is yellow. So it will be different color also. So if you consider in NMP hazard ID, the health hazard is 2, there is no flammability, no reactivity, 0. Also, if you consider even case number, it will be 1044. It price almost $580 per ton. So if you consider in 6 kg ABCD extinguisher, the minimum composition will be monoaluminum phosphate will be 60.300 3.6 kg, and also AS means aluminum sulfate will be 1.8 kg, and other things also. So if you are purchasing this ABCD powder from Chinese and other Asian country or Asian market, so this is the MSDS data sheet from the manufacturer. So here is the understand the model size. There are 4 model size is there. So as an weight, if you consider in the model size of 4, it will be thickness will be 1.2 mm and diameter of the 1.3 mm, and height will be 410, and working pressure will be 14, and test pressure is 30, and burst pressure is 60. Also, it is working minus 30 to 60 degree Celsius. Also, you will consider is higher rating will be 8A and 34B and C. Now come to the BC powder. So basically BC powder, most of the cases in Bangladesh, BC powder is selling, but they are mentioned it is ABCD powder because if classification fuel, A class fuel will be reignite. That means when you started the fire, A class fuel will be reignited. So that's why we need special monoaluminum. That means MAP, monoaluminum phosphate is there. So when a reignition, that will be working for the MAP also. But when you consider in BC, that means A fuel is omitted in here. But in the market, most of the cases extinguisher all are BC powder extinguisher, but they're selling as a ABC powder. So what do you mean by BC powder? So in BC powder extinguisher, we have consist of the following component ingredient, like as the sodium potassium bicarbonate. By weight it will be 90%. Mica is 1 to 4%. Clay it will be 1 to 4%. Amphorous silica it will be 0.2 to 1.5%. Another color appearance will be white powder, and also apparent density 1 gram per centimeter cube. So it is NFP hazard and health hazard 2, no flammability, no reactivity. Its price is per ton is 480 ton. So it is less than price than ABCD powder. That's why the market is so popular, this BC powder. So if beside yellow color, we have different type color of ABCD and BC powder also. There is another reddish and another greenish color also. So when you consider in the portable fire extinguisher, there internationally there are several type of standard is there. The carbon dioxide in Bangladesh it's called BDS. BSI who is publishing the standard, this BDS 825. All extinguishers are discussing and how to filling, how to consider and other things also in BDS 825. So who are working in Bangladesh, we always following BDS 825. So in this present situation, especially in BNBC 2020, the mention all extinguishers will be NFP guideline. So now we are following NFP 10, NFP 12, EN, also BS 5306, also UL 711.
So if you consider an ABCD powder, so it will be BDS 825, NAP10, EN3, BS 5306, and EN3, also UL 711. So other UL tested. So how to test it? Your portable extinguisher will be considered like this: NC standard, UL standard, water based 8, UL 8. Also you can consider NC UL 154. It will be carbon dioxide. NC UL 299. It will be chemical fire extinguisher. And other also UL62 for the water fire extinguisher. Also 2129, it will be halocarbon agent, but in present Mountain protocol and Paris protocol, there is no probability to using any halocarbon agent for fire extinguisher purpose. So this is the ban. So that's why no need to discuss about the halocarbon. Now come to the how to select your portable fire extinguisher. Firstly, you will consider classification of fuel. Which fuel you are going to extinguish. Second, extinguisher classification system. Third, classification of hazard. Fourth, selection of specific hazard. Fifth, selection of specific location. The following 6 factors must be considered: type of fire most likely to occur, size of the most likely to occur, hazard if the area where the fire is the most likely to occur, in a rise electric equipment is the vicinity of the fire, ambient temperature condition, and other factors. Now, how to select the portable fire extinguisher? If you consider in a UL standard, so there is already a discussion. 3 hazard is there: is the light hazard, ordinary hazard, and extra hazard. So if you will consider is a low hazard, that means light hazard, you will be using the rating system is a 2A, and ordinary hazard is 2A, and extra hazard also 4A. So minimum rated single extinguisher, maximum floor area unit of A class fuel will be covered 3,000 feet square, and in light hazard, and ordinary hazard you will consider 1,500 feet square for the ordinary hazard and 1,000 feet square for the extra hazard. The maximum floor area will be covered by one extinguisher is 11,250 feet square for light hazard, same as ordinary hazard, same as in extra hazard. So what will be the extinguisher maximum travel distance? It will be 75 feet for light hazard, 75 feet the ordinary hazard, and extra hazard in 75 feet. So as per this is the value of the NFPA. The similar oil is the class B class. B class means liquid and gaseous fuel which is inside the container or barrel. So what will be their rating will be? So if light hazard, it will be 5B. The basic extinguisher minimum is travel distance 30 feet, and ordinary hazard it will be 10B minimum, and extra hazard is maximum 8B, and it will be maximum travel distance is 50 feet. Now, in a case study, if you consider one RMG factory, as per BD+C, this occupancy type is a G type. Total floor area is 5,000 meters square. So how many extinguishers required? So if you consider in EN3 or BS 5306, so we need area in 2.065, where area is 5,000 square feet in 2.065, we require 325A. So if your extinguisher is a 6 kg ABC cylinder, rating is 21A, 144B and C. So each 6 kg ABC cylinder cover 200 meters square, and so 5,000 divided by 225 cylinders is required. So if you consider in FECD, Fire Service Civil Defense BD+C 2014, so it will be clearly mentioned there 1,500 feet square required one extinguisher. That means we require 170 cylinder. So if you consider in BD+C 2021, it is required 1,000 feet square equal to one extinguisher. That means we require 54. So now come to the another slide. So if you consider as per NFPA 10, 12, 17, so light hazard occupancy required 3,000 feet square per cylinder. So it will require 18 cylinder. So if you consider in 5 cylinder 10A, only 5 cylinder required. So in ordinary hazard, you require 5 cylinder 10A. So extra hazard, you require 5 cylinder 20A rating system. So now you can guess how much
cylinder is required and which standard we are follow. If you consider in NFPA and also product is UL certified, only 5 cylinder is required. But when you consider in BD+C Bangladesh as a civil limits law, you require 54 cylinders. If you consider in EN3, you require 15 cylinder. So this is the calculation of a portable fire extinguisher. So now come to the NFP 10. So A class means ordinary combustible. So extinguisher by location. Where will be location? The location will require the fire extinguisher size and spacing. So also determine the minimum number of extinguisher already we have calculated. So this is the your rules: A class, B class, C class, and D class. So we remember A class is always maintained where you are standing and where the cylinder is there. That will be your travel distance. But when you consider the B class, is not for the people, where the fire incident and where the extinguisher distance, this will be considered. So other is same, C and D also. Now where will be our extinguisher located? So if you, there are two options. If your extinguisher cylinder is more than 40 pound, that means 18.4 kg weighted, it will be floor and the floor level to 4 inch, and it will be maximum distance will be 3.5 feet. So when it's less than 40 pound, that means 18.4 kg, it will be hanging position will be 50 feet, 5 feet, sorry, and same like is the bottom of the floor, it will be gap will be 4 inch. Now come to the travel distance. So now you get the 4 inch. There's two options. It will be 5 feet maximum, and other is 3.5 feet is the minimum. So it will be 75 feet is the travel distance. So now if you consider A class fuel, how will we calculate and how to position your extinguisher? So when fire will be started, so you can go there, the extinguisher is 75 feet and back another 75, that is 150. No, this is that only calculate. Now come to the real scenario. So portable extinguisher will be any diagonal calculation is 70 feet and it will be 75 feet. So now you consider in the example of improper, that means 150 feet to distance to each other. No, this is the wrong. In the right picture, that means figure 4 is the right thing. So if every extinguisher will be covered 11,250 feet and the minimum travel distance, sorry, maximum travel distance will be 70 feet. So if you put down this way, only the portable extinguisher to portable extinguisher will be distance 106 feet. So this is the correct one. So this way another picture is here. So you can get the figure. So how to calculate and how to position your portable extinguisher in the big space. So this way you will consider. So fire extinguisher for server switch room. So in a modern era, so we are most of the cases in data center switch room, we are not using the portable fire extinguisher. We are using fixed type clean agent. So as per NFP 2001 and NFP 2010. So it will be clean agent. There are several clean agent in the market: FM200, Novec 1230, nitrogen gas, inert gas, and also other SFC 136 and different type also. So as per the Quetta protocol and Montreal protocol, day by day SFC 227E or FM200 will be banned. So only the green refrigerant in the market is coming day by day. So now in the most of the cases, two things in consider the clean agent. One is the ozone depletion, another is a warming potential. So in this case, in present situation, FK 5112 and Novec 1230 is a more clean agent in the modern in nowadays. So extinguisher by location. So where the location, what will be location, and what we as per discuss in NFP 10 in Article 5.1, specific here independent whether the building is equipped with automatic sprinkler, standpipe and hosepipe, and fixed protection equipment. So the level is visibility. So you can easily, where the no obstacle is there, and placement also. So the important issue. So most of the cases, fire extinguisher location is there inside the floor and also nearby the staircase, also the visibility area or travel distance area. So you can get easy way
to find out the extinguisher. There is no obstacle inside the or obstacle the portable extinguisher. Now come to our maintenance of portable fire extinguisher. So is a vital question. How many time interval we can maintain our portable extinguisher? So you can storage, pressure, water, location, steam, anti-freezing in 5 years, wetting agent in 5 years, AFFF aqua film forming foam 5 years, FFFP film forming fluoroprotein foam, and carbon dioxide 5 years, dye-chemical is 5 years. So dye-chemical storage pressure, mild steel or aluminum is 12 years. So there is a huge time. So now is the burning issue in Bangladesh. So most of the cases, ABCD powder using the propellant is a nitrogen gas, but they're using the wet nitrogen. Wet nitrogen means there have a lot of moisture inside the nitrogen gas. That's why this MAP, monoaluminum phosphate, that means ABCD powder is hydrophobic element. That means absorb the water particle from the nitrogen, wet nitrogen, and 1 or 2 years it will be create a solid ring inside the cylinder. That's why in fire service civil defense they circulate every year. It will be refilling the ABCD powder. So do all fire extinguishers need to recharge? Yes, not in required. So as for you checking and other things also, and also the ABCD powder lifespan will be by 10 years, but due to the wet nitrogen or propellant, that's why every year we are refilling the ABCD powder and other things also. Also, we can check the do fire extinguisher need to recharge. So first we can check the broken or missing pin or handle. Second is your slow pressure loss. Show the pressure loss already inside the cylinder pressure losses. Then we record the recharge. That means we are discussing when we are going to recharge our portable fire extinguisher. Third is unstable handle. Fourth is the ACE. The NFP required in replace every 12 years. So 5 is a missing inspection tag. 6 is a cracked, ripped, or clogged hose or the nozzle. 7, visual correction or rust. In these 7 causes, we can research our portable fire extinguisher. So, never fight a fire if you don't know what is the burning. So fire appears too large to handle with one extinguisher. So fire is spreading rapidly beyond the spot where it started. You don't have an adequate or appropriate fire extinguisher. You might inhale toxic smoke. Your intents tell you not to be. So in these cases, you are not going to the firefighting. So upon discover a fire or smoke, so what will be your react? Remove person immediate danger. Ensure door are closed. Active the building alarm. Call the fire department and treat all fire as a dangerous. Some of cases, some fire drill or mock drill, most of the people are thinking, no, there is no fire, only malfunction and this is ringing the bell. So that is the wrong idea. So how to extinguisher should be serviced. Store pressure metal fire extinguisher, you can check all the tag, all the pressure, on the level, everything. Another, how to extinguisher should be served. So you remove the discharge hose and check and remove the O-ring and replace it applicable if required. So fire extinguisher for vehicle, which type of fire extinguisher will be used for the vehicle? So especially DCP extinguisher or foam extinguisher are usually used for the car, and ABCD powder will be using for the car. And what will be the total weight? It will be 1 kg or 2 kg agent weight, not the total cylinder weight. It will be 1 or 2 kg of the agent weight. Another is a commercial vehicle. So commercial vehicle we can using ABCD dye powder also. So also heavy goods vehicle, AGV, and large good vehicles, we're using 2 type of extinguisher. One is ABCD powder, another is a foam type, which will be 6 and 9 kg. So taxi or private hire vehicle, so using 2L FF foam extinguisher also, as per the international rules regulation.
and also caravan and motor rooms. You can using water mist extinguisher. Also, you can AVC powder. Now come to the main point, where do not how to dispose the old fire extinguisher. So do not place pressurized extinguisher into normal household waste, as it can be danger for your bin men. If you are disposing one or two foam powder extinguisher, then easiest way to drop off and a local recycling center. So as per fire service civil defense and explosive department, they issue the certification. Who are the authorized person? They can only replacing and recharging the portable fire extinguisher. There is a different procedure. So this is SOP is there, especially fire explosive department. They have the procedure how to extinguish refilling your extinguisher. So that's we are following. Internationally also we are following. So now on my last slide, original portable fire. How to identify original portable fire extinguisher? So you tested third-party organization like is BSTI, LPCB, ULFM, and EN3. Actual weight by model 4.5 kg or 6 kg with ABC dry powder. Proper labeling with rating. That means it will be 21A, 140B, or C, D, or 40K. Or tested cylinder proper weight like 6 kg. How many weight is there? Proper composition of MSDA sheet of the agent. Ion number. Color code with body printing. Like is ABC is a fence blue and carbon dioxide is the black. Hydro test result sheet. Tested chemical composition like is a map. How much percentage is there? Proper profiling filling volume and quantity. Dinitrogen 99.4%. Hazard like is a health hazard to no community, no activity. Extinction time will be 10 to 12 seconds. And extinction amount, that means when you pressurize your lever and then extinguishing agent will be 50 gram per second is extinguished. And also gross weight and net weight, manufacture date and expire date. So hydrostatic cylinder, especially operating, filling, and bursting pressure. So now today this is my last slide. So now I'm waiting for the question and answer session. Thank you so much. Excellent and very comprehensive presentation by Engineer Al-Emran Hossain, President Bangladesh Green Building Academy. Okay, now question and answer session will be for next 30 minutes, and everybody is invited to ask the question any specific on the topic today. Engineer Mohammed Imdadul Haq, you can ask the question. No, sir, I don't have any question because already thanks to Mr. Engineer Al-Emran sir. So he wants to explain as a very good things for extinguisher. So I don't have any questions, sir. Thank you. Okay, another thing is that our mode of communication is both English and Bengali. Anybody can ask in English, anybody can ask in Bengali, or you can discuss in Bengali, English, both. Okay, anybody here to raise a question or share the information or knowledge? Here today attended Engineer Akmal Hossain, Engineer Alok Kumar, Engineer Amjad Hossain, Engineer Anwar Hossain Tutul, Engineer Azhar, Engineer Yamin Hossain, Engineer Mubarak Hossain, Engineer Hashmutuzzaman, Engineer Muhammad Sanimia, Engineer Muhammad Imdadul Haq, Engineer Nazmul Islam, Engineer Rafiqul Islam, Engineer Mahmudul Islam, Engineer Abul Hassan Shariar, Engineer Muhammad Ashraful Alam from Qatar, Engineer Muhammad Babul Islam, Engineer Muhammad Imran Hassan, Engineer Muazzam Hussain, Honorable Advisor and today Chief Guest, Engineer Muhammad Mehdi Hassan, Engineer Siam Ullah, Engineer Johorul Islam, Engineer Masum Chaudhary, Engineer Tutul Ali, Engineer Mehdi Hassan, Engineer Muhammad Monir Jaman Sharkar Mohan, Honorable Special Guest, Engineer Hassan Raju. So anybody can ask the question relevant to the topic today.
I'm engineer Hasmuduzzaman speaking. Yeah. Okay. Yes, Am I go ahead. audible? Yeah. Yes. My issue is not a question. Rather, I want to convey my thankful to engineer Al-Emran. He's taking this good steps to educate us. And there are, in fact, you know that most of the cases we know about, our people know about fire hydrant systems, sprinkler system, but most of the cases, the simple fire extinguisher systems, they don't give importance on it. But so far I have seen it is mostly taken from NFPA 10, and this chapter is very, very important. Primarily, it saves our life. So to inform these issues to people, his venture to make a slides on NFPA 10 is very, very, very essential, and I think that people are benefited. I hope that if this available in video form, if it is available in YouTube form, then many other people will be benefited. I would request to make it available the video form so that I shall share it in our LinkedIn and other media also, so that other peoples in our country, they will be benefited. Thank you. Thanks again. I've seen that our former president of APSCAB, Farooq Bhai is also in the in this session. So I would request him also to say something. Yeah. Thank you. Thanks, Imran, and thanks the BGPA for taking this venture. Thank you. Okay, many, many thanks to Engineer Hasmutullah. So anybody here are ready to ask the question or share your knowledge? Okay, Engineer Nazmul Hossain. Engineer Nazmul Islam. I have a specific question regarding substation. In substation, switchgear room and diesel generator room, which kind of extinguisher is suitable? This I want to ask Mr. Imran. Thank you so much. So আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সে একটা সার্কুলার দেওয়া আছে, স্পেশালি সাবস্টেশন এবং সুইচ গিয়ার রুমগুলোতে, জেনারেটর রুমগুলোতে কি ধরনের এক্সটেনশন লাগানো যাবে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে ক্লিন এজেন্ট, দ্যাট মিনস ক্লিন এজেন্ট প্রায় ৬-৭টা এজেন্ট রয়েছে যেগুলো ইউজ করা যেতে পারে। তো সবচেয়ে বেশি মোস্ট পপুলার হলো দুটা, একটা হলো নোভেক 1230 অথবা FP 5112 অথবা HFC 221 HFC 227EA, যেটাকে আমরা FM 200 বলে থাকি। এই যে এজেন্টগুলো বললাম সেগুলো সবচেয়ে বেশি কস্ট এফেক্টিভ এবং ভালো কাজ করে। এছাড়াও আপনি আজ এ বিং এ পোর্টেবল এক্সটেনশন হিসাবে আপনি বিসিডি পাউডার, কার্বন ডাইঅক্সাইড সব ধরনের জিনিসই রাখতে পারবেন। আমি কিছু আলোচনা করেছি যে সি ক্লাসটা হলো ইলেকট্রিসিটির কারণে হয়, আর ডিজেল জেনারেটর যদি থাকে স্পেশালি, তাহলে ডিজেল জেনারেটর মিনস হলো বি ক্লাস। বি ক্লাসটা কি হবে, ফোম জাতীয় জিনিস, বা এবিসিডি পাউডারও কাজ হয়, বা বিসি পাউডার, দ্যাট মিনস কার্বন ডাইঅক্সাইড পাউডারও এখানে ইউজ করা যায়, পাউডার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসও ইউজ করা যায়। সো বেসিক্যালি যদি আপনাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড বড় বড় ট্রান্সফরমার হয় কিংবা জেনারেটর হয়, সেক্ষেত্রে ক্লিন এজেন্ট ইউজ করাটাই সবচেয়ে বেস্ট। যদি ছোট টাইপের হয় সেখানে রিকমেন্ডেড করা হয় যে বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাই বেশি, এবং ফোমটা যদি বিশেষ করে যেখানে ডিজেল স্টোরেজ এরিয়া আছে সেখানে ফোমটা ইউজ করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, thank you very much, Engineer Imran. The next question, Engineer Maudud Hassan Raju. আসসালামু আলাইকুম। ইমরান ভাই কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভাইয়া যদি ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমার হয়, ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড, অটোমেটিক কার্বন ডাইঅক্সাইড এক্সটিংগুইশার যদি ইউজ করা হয় সেটা কি চলবে কিনা? কারণ এই ক্ষেত্রে তো আসলে FM 200 বা
সাপ্রেশনের তো দরকার আমি জানার মতে নাই, তো আপনার মতামতটা জানতে চাচ্ছিলাম। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ করা হয় যেখানে আনঅ্যাটেন্ডেড এরিয়া, দ্যাট মিনস কোনো হিউম্যান বিং যেখানে থাকে না, এবং ফিক্সড টাইপ, দ্যাট মিনস হলো একটা ইনক্লোজার আছে যেখানে কোনো লিকেজ সিস্টেম নাই, এবং সেখানে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ করি, স্টিল আমরা ইউজ করে থাকি। But honestly speak, most of the cases in Bangladesh, substation room, most diploma engineer or who are the foreman or the technician, they are staying at the inside. So মানুষ হিউম্যান বিং যদি সেখানে থাকে সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল। কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ অনলি ফর দ্য ক্লোজ অর ওপেন এরিয়া। ক্লোজ ফর নোবডি ইজ দেয়ার, ওপেন ফর দ্য এয়ার। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিভিশন স্পষ্ট করেই সার্কুলার দেওয়া আছে, ড্রাই টাইপ, ওয়েল টাইপ যে ধরনের হোক না কেন, এটা ক্লিন এজেন্ট ইউজ করতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Okay, Engineer Maudud Hassan, do you have any other question? জি, আমার আরেকটা প্রশ্ন যে ভাই, ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারের যে মেইন যে প্রিন্সিপাল, সেই হিসেবে তো এখানে ফর্ম সাপ্রেশন বা গ্যাস সাপ্রেশনের প্রয়োজন নাই, কারণ এটার মধ্যে থেকে আগুন মানে সাপ্রেশন যে সব ফাংশন ইউজ হয়, বেসিক্যালি ফায়ার সার্ভিসের সার্কুলার এগেন্সটে আমার এই কথাগুলো বলা, যে কারণে আপনার ফর্ম সাপ্রেশন আমরা ইউজ করব, ওই কন্ডিশনের মধ্যে তো ড্রাই টাইপ পড়ে না, ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারটা পড়ে না। সেক্ষেত্রে আমি কেন অন্য কোনো এক্সটিংগুইশার দিয়ে এটা কেন করতে পারবো না? আমরা তো বলিনি যে ড্রাই টাইপ ট্রান্সফরমারে আমরা ফোম টাইপ ইউজ করতে হবে, আমরা কিন্তু কখনোই বলিনি, আমার কথা কিন্তু আসে বের হয়ে আসে না, আমরা বলছি ক্লিন এজেন্ট। তো আপনি ড্রাই টাইপ মানে হলো কি, কাস্টিং রিজন থাকে, রেজিন বলে আমরা, কাস্টন রেজিন। কাস্টন রেজিন শুধু নাই, শুধু সাবস্টেশনের ভিতরে শুধু ট্রান্সফরমার থাকে না, তার সাথে কিন্তু আরো অন্যান্য ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স গুলো থাকে। তো যে কোনো অ্যাপ্লায়েন্স গুলোই কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউজ করা যায়, আমি বলেছি, আর ক্লিন এজেন্টটা বেশি ইউজ করা হয়। তো আপনার কথাটা কিন্তু আমার কাছে ক্লিয়ার না, আপনি কেন ফোমের কথা বলছেন ইউজ করা, আমি জানি না, যদি আরেকটু বলতেন আপনার কোশ্চেনটা। ফর্মের কথা না, মানে সাপ্রেশন সিস্টেম, মানে গ্যাস সাপ্রেশন বলতে গিয়ে ফর্ম বলছি, তো গ্যাস সাপ্রেশন সিস্টেম কি মানে ম্যান্ডেটরি কিনা এই ক্ষেত্রে? অ্যাজ পার এনএফপি গাইডলাইন অনুসারে ম্যান্ডেটরি। কারণ হলো যে কোনো আগুনটাকে নিভাতে হবে, স্পেশালি সাবস্টেশন, জেনারেটর, ইউপিএস, আইপিএস, ডেটা সেন্টার, সুইচ রুম সবগুলাতেই। এই ধরনের ডেটা সেন্টারে এনএফপি তো স্পষ্ট করে বলা আছে, এবং আপনি যদি BD+C দেখেন 2006 এবং BD+C 2020-তেও বলা আছে এসব জায়গাতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ইউজ করতে হবে, কোন ধরনের ইউজ করতে হবে সেটা ডিটেলস বলা নাই। সেই ডিটেলসটাই ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স তাদের সার্কুলারের মাধ্যমে সেটা বলার চেষ্টা করেছে। Okay, thank you very much, Engineer Imran. Engineer Mohammad Imdadul Haq, do you want to raise any question or share your knowledge? No, sir. I don't have any question. Already I listened in the things. Okay, but you raise your hand, that's why. Yeah? No, sir. Already I listening the things. Okay. Is there anybody here to ask the question or share your knowledge? Okay, Engineer Amjad Hossain. আসসালামু আলাইকুম। Alaikum assalam. ইমরান ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, যে আমরা তো আজকে যেটা আপনার কাছ থেকে শিখলাম সেটা হচ্ছে আপনার ফায়ার হ্যাজার্ড হলে এটাকে ইনিশিয়াল কন্ট্রোল করার জন্য যে সিস্টেমগুলি, বিশেষ করে ফায়ার এক্সটিংগুইশার কিভাবে আমরা একটা বিল্ডিং এ সিলেক্ট করব। তো আমার একটা বেসিক কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা সেটা জানতে পারলাম যে হ্যাঁ, আগুন লাগার পর ইনিশিয়ালি আমাদের কোন ধরনের সিলিন্ডার, কোন আগুনের জন্য কোন ধরনের সোর্স গুলিকে আমাদের প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে, এরপরে ওই সোর্স অনুযায়ী আমাদেরকে ওই ধরনের কাইন্ড অফ ফায়ার এক্সটিংগুইশার যেগুলো সেগুলো ইউজ করতে হবে। কিন্তু আপনার এই সেশনে কিংবা পরবর্তীতে যদি আপনি আগুন ফায়ার হ্যাজার্ড হওয়ার জন্য যে কারণগুলি আছে এইগুলি যদি একটু সাথে নিয়ে আসতেন, তাহলে মানে আগুন, আমার মনে হয় যে আগুন ফায়ার হ্যাজার্ড হওয়ার জন্য যে সমস্ত ঘটনাগুলি আমাদের অ্যাওয়ারনেস করা দরকার পাবলিকদের, এবং আমাদেরও জানার দরকার, এই সম্বন্ধে যদি কিছু আপনার
কোনো সেশন যদি থাকে কিংবা আপনি যদি বলতে Yes, পারেন আমাদের। that's called plant management, especially evacuation management. Yes, we have those kind of information, those kind of presentation in here. So I hope যদি আপনারা আমাকে সময় দেন, আমরা হয়তো অন্য কোনো সেশনে, আজকে 1 ঘন্টার ভিতরে এত কিছু বলা যাবে না, তো অন্য একটা সেশনে হয়তো আমরা ফায়ার ম্যানেজমেন্ট বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব, হাউ টু escape, how to evacuation, how to consider, মানে কখন আমি কোন ধরনের এক্সটেনশন নিয়ে যাচ্ছি। আজকে শুধু পোর্টেবল এক্সটেনশন সিলেকশন এবং কোন ধরনের কনসিডার করব, কোন ধরনের করে সেটা আলোচনা করা আছে। পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশন এবং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি একটু অ্যাড করতেন, আপনি তো যেহেতু বাংলাদেশে বিভিন্ন ফায়ার হ্যাজার্ড হলে আমি জানি যে আপনি অ্যাজ এ স্পেশালিস্ট টিম লিডার হিসেবে সেখানে গিয়ে ইনভেস্টিগেশন করেন এবং এর রুট কজ অ্যানালিসিস গুলি আপনি করে থাকেন। তো সেই ক্ষেত্রে যদি ওইগুলিও কিছু আমরা এক্সাম্পল হিসেবে আমাদেরকে একটু শোনাতেন কিংবা দেখাতেন, সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বৃদ্ধি পায়, অনেক ইনক্রিজ হইতো। আমরা প্ল্যান নিয়েছি বিএমডিপুতে যে 42 জন মারা গেছে, তো এটার আমরা একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে রাখছি। আপনার কোনো একটা সময় পাইলে আমরা ইনশাআল্লাহ বিএমডিপুর ফায়ার ইনসিডেন্ট এবং হাউ টু ডু দ্যাট, মানে কিভাবে আগুন লেগেছে, কিভাবে এক্সপ্রেশন আছে, আমাদের লো ফলস কি ছিল, আমাদের রিকমেন্ডেশন কি, সেটা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। আমি একটা সেশন রাখতে থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, I hope that every week earlier what you did during বিশেষ করে করোনাকালীন সময় যেভাবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার রাত্রি 9টার সময় আমরা জানতাম যে আজকে একটা আল ইমরানের প্রোগ্রাম আছে, এটা আমরা যদি মনে হয় এরকম ভাবে প্রত্যেকটা এনএফটি এর স্টেপ ধরে আমরা এগোতে পারি, তাহলে আর প্লাসের সাথে সাথে রুট কজ অ্যানালাইসিস গুলো কোনো ঘটনা ঘটলেই সেটা যেভাবে তদন্ত করো, এটা করলে আমাদের অ্যাওয়ারনেসও বাড়বে, প্লাস আমাদের নলেজ অ্যাওয়ারনেস সবকিছুই কিন্তু বাড়লো। এটাই প্লিজ আমি একটু ইমরানকে বলবো যে ইউ হ্যাভ অলরেডি তোমার স্লাইড গুলো করো না, প্লাস কিছু না, তোমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করো, তুমি যতটুকু জানো সেটা শেয়ার করো, দ্যাটস গুড এনাফ ফর আস। প্লিজ টেক দ্য ইনিশিয়েটিভ। অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার হাসমুজ্জামান আপনার মূল্যবান পরামর্শের জন্য। আমরা ইঞ্জিনিয়ার ইমরান হোসেনের সাথে আমরা বসবো এবং আমরা সেটা করব। এখন বলবেন ইঞ্জিনিয়ার মনিফ আলমাস হক। ইঞ্জিনিয়ার মনিফ। জি, আসসালামু আলাইকুম, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি, শুনতে পাচ্ছি। আমার যেটা জানার ছিল যে আপনার এক্সটিংগুইশার গুলা আইসোলেটেড রুম, যেমন প্ল্যান্ট রুম, ট্রান্সফরমার, সাব স্টেশন, এই রুমের ভিতরে রাখে। যদি কোনো কারণে ইনসিডেন্ট হয়, ভিতরে তো ঢোকাই যায় না, মানে এটা কি বাইরে রাখার সুযোগ আছে? পোর্টেবল এক্সটেনশন না রাখার নিয়মটা হলো 2 থাকে, অর্থাৎ যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার হতে পারে এবং ওই সময় কোনো অপারেশনাল বা মেইনটেনেন্স কাজ হতে পারে, এই জন্য ভিতরেও রাখতে হবে, বাইরেও রাখতে হবে। 2টা নিয়ম, হয়তো কেউ হয়তো কম দেওয়ার কারণে হয়তো ভিতরে রাখতেছে শুধু, কিন্তু বাইরেও রাখার নিয়ম। ভিতরেই পাওয়া যায়, মানে ওই তো ভিতরে রাখা পাওয়া যাবে, মনে করে যে কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে অথবা কেউ কোথাও নিয়ে যেতে পারে, ওই জন্য ভিতরে রাখে। কিন্তু এটা নিয়ম 2টাই, মানে ভিতরে কিছু অংশ থাকবে, কিছু অংশ বাইরেও থাকবে। আর যেহেতু আপনি স্পেশালিস্ট, একটু গ্রিন বিল্ডিং সম্বন্ধে বললে একটু সুবিধা হতো, যদি কোনো ইয়ে না থাকে। আজকে ক্লাস গ্রিন বিল্ডিং এর উপর না, আমি ক্ষমা চাচ্ছি। যেদিন আমি গ্রিন বিল্ডিং এর উপর বলবো ইনশাআল্লাহ, সেদিন অবশ্যই কাইন্ডলি অ্যাটেন্ড করবেন। তখন গ্রিন বিল্ডিং মানে একটু শর্ট একটু আইডিয়া, মানে গ্রিন বিল্ডিং কিসের বেসিসে ধরে এরা, মানে আচ্ছা, গ্রিন বিল্ডিং এর ডেফিনেশন হলো এনার্জি এফিসিয়েন্সি, ওয়াটার এফিসিয়েন্সি আর রিভার্স ইমপ্যাক্ট অফ এনভায়রনমেন্ট। অর্থাৎ গ্রিন বিল্ডিং হলো সেই বিল্ডিংটা যেখানে সবচেয়ে কম এনার্জি খরচ হবে এবং সবচেয়ে কম ওয়াটার ইউজ করা হবে, এবং এমনভাবে এমইপি ডিজাইন এবং আর্কিটেকচারাল এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হবে যাতে করে এনভায়রনমেন্টের সবচেয়ে ক্ষতি কম হয়, দ্যাট মিনস এনভায়রনমেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট হয়। এই ধরনের ডিজাইন ড্রয়িং এবং এই ধরনের বিল্ডিংটাকে আমরা বলছি গ্রিন বিল্ডিং। এই গ্রিন বিল্ডিং এর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের রেটিং রয়েছে, যেমন 129টা দেশে, 39টা দেশে লিড বলা হয়, লিডারশিপ এনার্জি এনভায়রনমেন্ট, এবং ব্রিম বলা হয় ইউকেতে, এবং ইউরোপে ব্রিম এবং লিড দুটোই চলে। এছাড়া এস বলে একটা রেটিং সিস্টেম আছে, যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং
IFC ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন তারা ডেভেলপ করছেন EDGEH। এছাড়া আরো অন্যান্য গ্রিন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম আছে, ইভেন বাংলাদেশেও গ্রিন বিল্ডিং রেটিং সিস্টেম আছে, যেটা পাইলটিং করার প্রক্রিয়া চলছে, সেটা হয়তো 2-1 বছরের মধ্যে চালু হয়ে যাবে বাংলাদেশে। আচ্ছা, রেটিং মানে সরি আরেকটু ইন্টারাপ্ট করতেছি, মানে আমাদের একটা কাজ আছে বিজিএমই তে, মেইন ভবন দুইটা দিয়াবাড়ি, তো ওরা অনেক ধরনের রিপোর্ট চাচ্ছে, ইন্ডিয়ান কনসালটেন্ট এটা নাকি লিড সার্টিফাইড করবে, মানে লিড সার্টিফাইডটা কি গ্রিন বিল্ডিং এর একটা জি ক্রাইটেরিয়া? জি 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 লিড একটা ওয়ান কাইন্ড অফ গ্রিন বিল্ডিং এর একটা রেটিং, আমেরিকান বেস। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মনিফ আপনার মূল্যবান প্রশ্ন করার জন্য। এখন প্রশ্ন করবেন ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল ইসলাম। জি জি, আবার প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজা ভাইকে ধন্যবাদ। ইমরান ভাইয়ের পাশাপাশি এই জায়গায় হাসমত ভাই আছে আমি দেখতেছি, তো হাসমত ভাই যেহেতু আছে সুযোগটা আমি হারাতে চাচ্ছি না। হাসমত ভাইয়ের কাছে আমার একটা অনুরোধ, বাংলাদেশের BNBC 2020-তে স্পেশালি ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেমে একটা ডিজাস্টার ঘটে গেছে, মানে বেশ কিছু শর্টকামিং আছে। এই ব্যাপারে হাসমত ভাই অনেক মানে সচেতন, এবং হাসমত ভাইয়ের ফেসবুকও আমি ফলো করি। তো ইমরান ভাইয়ের পাশাপাশি হাসমত ভাইয়ের কাছে একটা অনুরোধ, যদি একটা সেশন নেওয়া যায় BNBC তে ফায়ার, স্পেশালি ফায়ার ফাইটিং এর যে শর্টকামিং গুলি নিয়ে, যদি একটু একটা সেশন নিতেন ভালো হতো আর কি। ইমরান ভাইয়ের কাছে একই রকম নাজুল অনুরোধ। ভাই থ্যাংক ইউ, নাজুল ভাই থ্যাংক ইউ। আমরা বিএনবিসি যখন পাবলিশ হয় 11th ফেব্রুয়ারি 2021 সালে, তখন আমরা বড় একটা আন্দোলন তৈরি করেছিলাম হাসন ভাইয়ের নেতৃত্বে। তো হাসমত ভাই ওই সময় আমরা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম। আমাদের মনে হয় ফেসবুকে সেই প্রেজেন্টেশন থাকতে পারে, আপনি পার্সোনাল যদি আমাকে নক করেন তাহলে আজকে যেহেতু সময় তেমন হবে না, আমরা আশা করি, কিংবা আমরা এখানেও আলোচনা করতে পারি, আমরা আপনাকে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। হাসমত জামান ভাইয়ের কাছে তৈরি করে আছে কি কি আপনি একটু গ্রুপে, আমাদের গ্রুপে একটু শেয়ার করে দিবেন, এবং একটা প্ল্যান রাখেন যে এটা, কারণ ফায়ার এটা হচ্ছে একটা লাইফ সেফটির একটা ইস্যুস, এটা যদি শেয়ার করতেন, স্পেশালি যেহেতু BNBC তে এই ডিজাস্টারটা ঘটে গেছে, এটা সবার সচেতন হওয়া উচিত, যদি আমাদের এই গ্রুপেই শেয়ার করতেন। হাসমত ভাই আজকে আছে, আমি হাসমত ভাইকে কিছু বলার জন্য করছি অল্প ভাবে। থ্যাংক ইউ। আমি কথা বলতে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। এটা রিয়েলি ধন্যবাদ যে আপনি অ্যাক্টিভ করলেন, যেটা আমি আন্দোলন করেছি। তো এটা আন্দোলন চলছে। আগামী 18 তারিখ শুক্রবার আর ইসাব যে প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছে, আবার বলি ইসাবের এক্সিবিশন হচ্ছে 17, 18, 19। 18 তারিখ বিকেল 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত BICC তে একটা সেমিনার হবে। এই সেমিনারের টপিকসই কিন্তু হলো বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ফায়ার সেফটি এন্ড বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অ্যান্ড ইটস শর্টকামিং। আমি একটু রিকোয়েস্ট করব, প্রথমত আমার স্লাইড গুলো ডকুমেন্টারি আকারে এখানে তৈরি করা হচ্ছে, একবারে পেজ নাম্বার, বিএনবিসি রেফারেন্স নাম্বার সহ ধরে তৈরি করা হচ্ছে। এটা সেদিন ওখানে এক্সিবিট করা হবে, প্লাস আমি একজন আলোচক সেদিনে। আমি একটু ইনভাইট করব যে ওখানে আপনারা রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলেন। 18 তারিখ বিকাল 3টা থেকে 5টা পর্যন্ত প্রোগ্রামটা হবে। আর আমার এই স্লাইড গুলো ফাইনালি এডিটিং করে আমি এই গ্রুপে, অথবা আমার ফেসবুক গ্রুপ, লিঙ্কডইন গ্রুপ, APSCF এর গ্রুপ, এই গ্রুপগুলোতে আমি এটা দিয়ে দেবো ডকুমেন্ট সহ। আমি একটু সতর্কভাবে করছি, কারণ যখনই আমি অনেক জায়গায় বলেছি, বাট যখনই আমি ডকুমেন্টারি আকারে এটা ছেড়ে দেবো, আমার কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্ট রিভিউ করতে হবে যে আমি ঠিক বলছি না কিনা, প্লাস কেউ মামলা করে দিতে পারে কিনা, একটা ইনফরমেশন ভুলের জন্য মামলা হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমাকে এই কয়টা দিন একটু সময় দেন। আজকে 9 তারিখ, এটা এই 1 সপ্তাহের ভিতরে আমি এটা ছেড়ে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। জি, এবং সেই প্রোগ্রামের পর হাসমত ভাই, আপনার জন্য অনুরোধ, আপনি যদি আমাদের এই জায়গায় একটা সেশন নিতেন তাহলে সবার জন্য ভালো হতো। নাজমুল ভাই, জি নাজমুল ভাই, আমি হিসাবের ডিরেক্টর, আপনি জানেন কিনা জানি না, আমি হিসাবের ডিরেক্টর। আমরা ওই প্রোগ্রামটা আমরাই করছি, আমিও আছি, হাসান ভাইয়ের সাথে আছেন, উনিও আছেন। তো আমাদের একটু নক করে রাখেন, এবং ওই দিন হিসাবে আসেন,
BICC তে আশা করি আলোচনা করা যাবে ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার হাসমতুজ্জামান এবং ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল। ইঞ্জিনিয়ার হাসমত ভাই, আপনার সাথে পরিচয় আমাদের খুবই ভালো লাগছে। আপনার সাথে আমরা বসবো এবং আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি আমাদের এখানে একটা সেশন নেবেন, আমি আপনার সাথে সেপারেটলি কথা বলবো। আচ্ছা, এখানে আর কেউ আছে অন্য কোনো প্রশ্ন বা নলেজ শেয়ারিং করার জন্য? আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমার মনে হচ্ছে আমরা শেষের দিকে যাই। তা আমি একটু বলে রাখি, আপনারা জানেন যে আমাদের প্রতি 2 সপ্তাহ পর মিনস বাই উইকলি আমাদের টেকনিক্যাল সেশন হয়, আর হচ্ছে প্রতি অল্টারনেট উইকলি হয় আমাদের স্টুডেন্টস লিডারশিপ বিল্ডিং প্রোগ্রাম। সো সেখানে যারা স্টুডেন্ট আছে তারা পাবলিক স্পিকিং করে এবং সেম ওয়েতে আমরা এটা অ্যারেঞ্জ করি বাই উইকলি। তো এরপরে যে সেশনটা হবে স্টুডেন্টস লিডারশিপ বিল্ডিং সেশন নম্বর 13, সেখানে ডিসকাশন টপিক হবে ইম্পর্টেন্স অফ বিং ফেয়ার টু আদার্স, আর সেকেন্ড টপিক হাউ টু বিল্ড এ হ্যাপি কমিউনিটি সোসাইটি। এখানে বাংলাদেশ সহ অন্যান্য যে কোনো কান্ট্রির যারা পার্টিসিপেন্ট তারা পাবলিক স্পিকিং পার্টিসিপেট করে, এবং আমার ধারণা এটা খুবই এক্সাইটিং সেশন হবে এবং এর মাধ্যমে আমাদের ইমেজটা বহির্বিশ্বে আমাদের ইমেজ আরো বৃদ্ধি পাবে, ভালো হবে। তো এখন আমরা প্রায় শেষের দিকে আসছি। আমি এখন অনুরোধ করবো আমাদের বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর অর্গানাইজার ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ হোসেন টু ডেলিভার হিজ শর্ট স্পিচ। আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে আজকে ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের এই প্রোগ্রামের মডারেটর, আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর ফাউন্ডার প্লাস অর্গানাইজার ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান ভাইকে। সেই সাথে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের এই প্রোগ্রামের অতি মূল্যবান সময় আমাদের মাঝে দিয়ে থাকেন ইমরান ভাই, আমাদের সাথে সবসময় থাকেন। আজকের এই প্রোগ্রামের স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার এমডি আল-ইমরান হোসাইন ভাই, প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ গ্রিন বিল্ডিং একাডেমি। আমি সেই সাথে ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের এই প্রোগ্রামের চিফ গেস্ট, আমাদের অতি প্রিয় এবং আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্টের সম্মানিত অ্যাডভাইজার, এবং উনি আবুধাবিতে দীর্ঘদিন ধরে উনি আছেন এবং বেশ সুনামের সাথে আবুধাবির একটা গভর্নমেন্টের বডির সাথে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে সে ওখানে ডিভিশনাল ম্যানেজার হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। এবং ইঞ্জিনিয়ার মজ্জুম হোসেন ভাই, উনি অনারেবল অ্যাডভাইজার অফ বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইউএই। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের এই প্রোগ্রামের সেশনের স্পেশাল গেস্ট আমাদের আরেক বড় ভাই, যিনি আমাদের সাথে সবসময় আমাদের পাশে থাকেন, আমাদেরকে নানান যে কোনো সময়ে আমরা যদি ডাকি তাকে স্পেশালি আমরা কাছে পাই এবং আমাদের সবসময় আমাদেরকে প্রতি ক্ষেত্রে আমাদেরকে নানান ধরনের সাজেশন দিয়ে থাকেন। ইঞ্জিনিয়ার মনিরুজ্জামান সরকার মোহন ভাই, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ধন্যবাদ দিতে চাই আজকের এই সেশনের নতুন আজকে আমাদের এক বড় ভাই হাসমতুজ্জামান ভাই। আমি হাসমতুজ্জামান ভাইকে তার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনারা সবাই জানেন আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার্স আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই প্ল্যাটফর্মটি এটা 9 মাসে আমাদের পা দিয়েছেন। এই অল্প সময়ে আমরা প্রায় আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের যে অলমোস্ট কমপ্লিট, আমাদের আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এখন আর কাউকে আমরা অ্যাড করতে পারি নাই। তো এই অল্প সময়ে আমরা প্রায় 1024 জন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে যুক্ত আছেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের মেম্বার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমরা প্রায় 200,000 টেলিগ্রাম আমরা একটা গ্রুপ সেখানে অ্যাপস ওপেন করেছি, সেখানেও আপনারা সংযুক্ত হতে পারবেন এবং সেই সাথে ইউটিউব, ফেসবুক সবই আমাদের সাথে আছেন। আপনারা জানেন অল্প সময়ে আমরা আজকের এই সেশন 26তম সেশন চলছে এবং এই সেশন যেহেতু আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম সমস্ত ধরনের রাজনীতি, ধর্ম সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তো সমস্ত এটা এই প্রফেশনাল সমাজে আজকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম খুবই সুনামের সাথে চলছেন এবং আমরা চাচ্ছি পৃথিবীর সমস্ত কান্ট্রি থেকে আমাদের যারা বাংলাদেশি স্পেশালি যারা প্রফেশনালস বডি আছেন, ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট আছেন, তাদেরকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবো
এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই নলেজগুলি আমাদের গ্রাম বাংলা থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় যারা নতুন ইঞ্জিনিয়ার তাদের তাদের ডোর পর্যন্ত আমরা এই নলেজগুলি আমরা শেয়ার করব। এই হচ্ছে আমাদের প্ল্যান। আপনারা সবাই জানেন যে আপনারা আমাদের এই শুধু নলেজ শেয়ারিং এর পাশাপাশি, যেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় অর্গানাইজার সাহেব বললেন, আজকের এই সেশনের মডারেটর রেজাউর রহমান বললেন, আমরা স্টুডেন্টদের তাদেরকে লিডারশিপ বিল্ড আপ করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রায় আমাদের সামনে 13তম সেশন আমাদের চলছে। সেই সাথে আমরা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার বডির সাথে আমাদের কানেক্টিভিটি এবং তাদের নলেজগুলিকে সমস্ত জায়গায় সবার মাধ্যমে শেয়ার করে দেওয়া, প্লাস আমরা নানান ধরনের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলি হাতে নিচ্ছি আপনাদের সবার সাহায্য এবং সহযোগিতা কাম্য। তাই আমি অ্যাজ এ অর্গানাইজার হিসেবে আপনাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট, আপনারা সবাইকে এই প্ল্যাটফর্মে ইনভাইট করেন এবং তাদের যে কনসেপ্ট এবং তাদের যে সাজেশন আমাদেরকে দেন। আমরা আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা এই প্ল্যাটফর্মটাকে সাকসেস করতে চাই। তো সবাইকে আজকে এই সেশনে থাকার জন্য ধন্যবাদ, এবং স্পেশালি ইমরান ভাইকে ধন্যবাদ, তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে অনেক কষ্ট করে সেশন করছেন এবং আমাদেরকে উপকৃত করেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ হোসেন, অর্গানাইজার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমি এখন অনুরোধ করছি আজকের সেশনের স্পেশাল গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার মনিরুজ্জামান সরকার মোহন, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস। মোহন ভাই, আপনি যদি কিছু বলতেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকের টপিকটা খুবই ইন্টারেস্টিং। তো প্রথমেই ধন্যবাদ দেই আজকের স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার ইমরানকে। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে ইমরান আরো সুন্দর সুন্দর টপিকস নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। আর একটু আগে যেটা বলতেছিল যে গ্রিন এনার্জি বা গ্রিন বিল্ডিং নিয়ে ওনার একটা প্রেজেন্টেশন আমরা আশা করতে পারি। আর আজকের টপিকসটা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেছিলাম, কারণ আমার কর্মক্ষেত্র পাওয়ার স্টেশনে প্রত্যেকটা এক্সটিংগুইশারের ব্যবহৃত হয়, যার জন্য আজকের এই প্রেজেন্টেশনে আমি আমার নলেজটা আরেকটু রিভিউ প্লাস উন্নত করতে পারছি। আমাদের পাওয়ার স্টেশনে যেমন কেবল টানেল, ফায়ার ফাইটিং, সাব স্টেশন, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফর্মার, টারবাইনের নয়েজ এনক্লোজার, সমস্ত ক্ষেত্রেই এই সমস্ত এক্সটিংগুইশারগুলি ইউজ হয়। আর পোর্টেবল এক্সটিংগুইশার তো ব্যাপকভাবে এখন ইউজ হচ্ছে। আর এই পোর্টেবল এক্সটিংগুইশার শুধু সম্পদকে রক্ষা করে না, এটা কিন্তু মানুষের লাইফকেও রক্ষা করে। তাই যারা বিজনেসম্যান বা প্রপার্টি ওনার তাদেরকে অবশ্যই এই ফায়ার ফাইটিং এর দিকে, ফায়ার ফাইটিং এক্সটিংগুইশারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই খাতটা অ্যাকচুয়ালি অবহেলিত ছিল, এখানে খুব একটা মনোযোগ ছিল না। তো ডে বাই ডে কিন্তু এখানের ইম্পর্টেন্স এবং প্রপার্টি ওনার বা বিজনেসম্যান, বিল্ডিং ওনার সবাই এখন এই ফায়ার ফাইটিং এর দিকে বেশ একটা মনোযোগ দিচ্ছে। তো সবাইকে ধন্যবাদ, যারা অনুষ্ঠানের আয়োজক, ইঞ্জিনিয়ার রাজাউর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ, প্লাস যারা আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে পেয়েছি, সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ভবিষ্যতে এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা আরো ভালো ভালো প্রেজেন্টেশন আশা করব এবং উপস্থিতিও আমরা সবার কাছ থেকে কামনা করছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ। আজকে সেশনের স্পেশাল গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার মনিরুজ্জামান মোহন সরকার, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আচ্ছা, আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আজকে সেশনটা আমরা পিডিএফ কপিটা শেয়ার করব, প্লাস আমাদের যে ভিডিওটা এটা আমরা ইউটিউবেও শেয়ার করব। তো আপনারা সবাই ইউটিউব অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং এটা দেখতে পাবেন। আমি এখন অনুরোধ করবো আমাদের অনারেবল চিফ গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট এবং প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন, এই মোয়াজ্জেম, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। Assalamu alaikum. Thanks everyone, especially thanks to our very much interested topics speakers, Al-Emran Hossain. Also we find today new lots of our colleagues, some are friends and other high officials also here.
especially Hasmudzaman Bhai is very much knowledgeable in this sector. And I think lots of engineers requested him to present something for the next session or whenever he is convenient time for him to present in this platform, so that the new and old, whatever it is, the engineers will be benefited, businessmen will be benefited, in all corners they will be benefited. So this is my request also there. Hasmudzaman Bhai will come with some new things. And Emran, I will have some more request with you. That's compliance issues is the main issues. Even it is out of the topics, but there is a compliance of the buildings also. There is a compliance of the green building also. Now the compliance is spread out in all over the world and different sectors. Especially I noticed that this financial sector, especially the banking sector, the education sector, and the power sectors, the lots of compliance requirement is there. And the government in every countries, now they are giving their full attention to have these things and to compliance all these things. Because of the non-compliance issues, many of the organizations supposed to be closed down. I think there is no option to them to run the business. So this is the important topics, and you are the master in this subject. So Imran, we will have request to you, just manage your time. Green building along with this compliance issue, at least make some flight, so that the businessman or like education sector or banking sector who are working, they will be very much aware and they will be careful in future to comply with this thing and to learn this thing. If the compliance is the new subject, everybody is thinking, but really it is not a new subject. It is a new subject for me or others, maybe our country, some business owners or some industrial sectors. It is new for them, but really it is excellent requirements for the buildings or power or banking sector to protect themselves and to run the business with the right track. This the requirement is very high. However, this session today we learned a lot. With the fire extinguisher, we know only the things, the house and building were living there, and some fire extinguisher keeping in the kitchens and in the gate. And we do not know actually the importance of this thing. Only we are theoretically we are reading and learning. But now today we got some practical idea. What do you mean by the leveling? What is types of things and where it's supposed to be used all these things. Reality is very much important, and we learned a lot. However, in the power sectors, energy sector, even their home, personally the kitchen, so as a household item, it will be the regular use, and we should be very much good practice. And then we should have this good training. Who are even leaving the house? It is very simple, but still we should educate the people, educate the all house owners to save their life and save their materials and their household items. It is especially in a building and a house, still it is required for this session. I mean this training and this part to aware about this thing. We just today we participate around maybe around 40 participants there. So if the 40 participants we are like try to understand or to explain our neighbors, our friends, our business partner, regarding the safety factors, regarding our fire extinguisher using this thing to discuss and arrange for the training for their individual business sector, they will be much more benefited. And I think Imran, today is the speaker, and what he delivered, it will be successful in future, near future. That is, it will come in every corner and everybody will appreciate, and we appreciate altogether. The Imran, you go ahead, and we are always supporting you, and we want to get more and more new things from your end, and we'll be much more benefited. Thanks you very much, and good night, everybody. We'll come to the next session, and everybody, we have a very good connection, and it's all the networking. I think tomorrow, just for information, one of our best friend is coming to UAE for visit for 6 days. He's the Brigadier Dr. Hossain Haidar. He is the professor of MIST, and he is recently the international conference organizer for MIST. So now I think he is coming to Dubai tomorrow. If we have opportunity, we'll get some idea regarding some education sectors. Dr. Saim and Dr. Mehdi also aware about that. And Dr. Mutiur Rahman also aware about that. So we are also aware now. So we want to get any newcomer is coming. We want to get something that will be benefited. Thank you very much once again, and appreciate all to attend to session. Hopefully next session we'll get more and more engineers, and we'll share and we'll know each other. Thank you very much. Assalamu alaikum.
অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন, অনারেবল অ্যাডভাইজার বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আচ্ছা, আমাদের এখন আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমাদের নেক্সট নলেজ শেয়ারিং সেশন 27, টপিক significance of earthquake parameters in BNBC on the design of building structure. And speaker হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ হসুমিয়া, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডুয়েট। তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই সেশনে অ্যাটেন্ড করার জন্য। এবং আমাদের নেক্সট ফ্রাইডে তো হবে স্টুডেন্টস লিডারশিপ প্রোগ্রাম, যেটা আমি অলরেডি বলেছি। সেখানে আপনাদের সবাইকে সবার বাচ্চা আপনাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমন্ত্রিত। আপনাকে এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে। গুড নাইট, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you all.